Okay, good morning, everyone. Today we will do the second lecture of cybersecurity module. Last week we have discussed about some basics in the cybersecurity, and we learn why we need cybersecurity and what is the meaning of cybersecurity, and what are the cyber attacks we can normally find. Those things we discussed last week. So today, before starting the cyber security approaches, I want to discuss with you what are the security breaches. I mean, where are the places we can find the breaches, security breaches. අපිට මොන වගේ තැන්වලදීද security ප්‍රශ්න මතුවෙන්න පුළුවන්. So I want to summarize you. I think this one you have learned during the last year in the networking subject, computer networking subject. But I want to remind you some layer architecture. We have already learned that layer architecture in the networking. And if you have proper understanding about the layer architecture and the protocol structure, you can identify where are the places you need to apply security mechanisms, right? Then today lecture is arranged based on the layer structure, layer architecture in networking. Okay, let's see first the content. We will learn, if you do not remember, we will learn what is the concept of layers, and how we can apply the layers to analyze problems, and we will learn network models. Based on that, we can compare the models and we can identify what are the security approaches we can apply in layers using Wireshark, right? So, do you remember the layers, students, before moving to the lectures? If you remember the layers, let me know several layers in network models. මතකද network layers ගැන ළමයි? Yes. Okay. Application layer. Okay, I'll start. In the layer architecture, let's say I want to send some information, send a data to my friend, right? Then when we send the data over the network, there are several points. I mean, I cannot send the data to the destination or the receiver at once. There are several layers we need to pass. Using the layers, we can go through several places from sender to receiver. Using the layers, if we apply layer mechanism to everywhere, that is something dividing the transport mechanism from one point to another point. Let's say, මට ඕනි කොහෙට හරි message එකක් යවන්න. එකපාර ගිහින් බාර දෙන්න නැතුව point එකෙන් point එක දැන් මම මගේ ළඟ ඉන්න කෙනාට දෙනවා, එයා තව කෙනෙක්ට දෙනවා. ඒ විදිහට අපි flow එකක් ඇතුව ගියොත් messages pass කරොත් අපිට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒක අඳුන ගන්න පුළුවන්. Now let's see in the networking. In the computer networking, basically there are two layers, layer architectures. First one, we call it as OSI model. And what is the next one? What is the next one? Students?
One is OSI model. What is the other model? Hmm? If you remember, what is the other model? Do you remember the TCP/IP model? Each model tell how our message will be processed from sender to the destination. කොහොමද message එක sender ගේ ඉඳන් destination එක දක්වා යද්දි process වෙන්නේ කියන එක තමයි මේ models වල උගන්වන්නේ. දැන් අපි හිතමු I want to send a letter to my friend. Right? So I cannot send the letter at once. මට එකපාරේ යවන්න බෑ. First I need to write the letter and put in a envelope, put in an envelope and ඒ විදිහට දැන් ලෙටර් එක දානවා envelope එකක ඊට පස්සේ ඒක බාර දෙනවා ළඟම තියෙන post office එකට post office එකේ කවුරු හරි ඊළඟ post office එකට බාර දෙනවා ඔය විදිහට යම්කිසි process එකක් තියෙනවා ඒ වගේම networking වලදී model එකකින් කියන්නේ කොහොමද අපි එක තැනකින් ඉඳලා තව තැනකට message එකක් data එකක් යද්දි යන process එක ගැන තමයි පැහැදිලි කරන්නේ එතකොට මේ process එකක් පැහැදිලි කරද්දී models දෙකක් තියෙනවා. First model is OSI model. Actually this is the older version. මේක පරණම model එක. But if you have proper understanding about the OSI model, you can identify where you need to apply security mechanisms. OSI model එක ගැන හරියටම අඳුනගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් ඕනම cyber security ප්‍රශ්නයකදී cyber attacks වලදී කොතනදීද security mechanisms apply කරන්න ඕන කියන එක ගැන දැනගන්න පුළුවන් right then this is the older version but the latest one is TCP/IP now I'll start from the OSI model I think this one also you have learned previously OSI model actually these model represent conceptual framework right concepts DNA but in each layer but in the layers of each model represent how your message is processing මේ හැම layer එකකදීම models වල layers තියෙනවා ඒ layers ඇතුලේ තමයි තියෙන්නේ කොහොමද ආගේ message එක process වෙන්නේ කියන එක let's see actually you need to learn that model is not a protocol. Model එකක් කියන්නේ protocol එකක් නෙමෙයි. හැබැයි model consists of several protocols. Model එකක් ඇතුලේ protocol ගොඩක් තියෙනවා. Now let's see what are the layers in the OSI model. There are 7 layers. In the OSI, 7 layers. OSI mean open system interconnection. ඒ කියන්නේ එකකින් එකකට connect වෙලා system එකකින් එකකට connect වෙලා message එකක් pass වෙන විදිහ තමයි මේ model එකේ කියන්නේ. There are 7 layers in the OSI model. Physical layer, data link layer, network, transport, session, presentation and application. Each layer represents some characteristics. Each layer has some responsibility. And also each layer consists of several protocols. හැම layer එකකටම responsibility එකක් තියෙනවා. හැම layer එකකටම අදාළ protocols තියෙනවා. ඒ responsibilities සහ protocols අනුව තමයි ඒ හැම layer එකක්ම වැඩ කරන්නේ. Now let's see. Physical layer. Physical layer represent all the end devices. End devices. Give me one example. Ramai? Give me an example for the physical layer device. Namai? Darwani? I'll highlight something here. In the network layer, we have devices, right? In the data link layer, we have devices. In the physical layer, we have devices. But in these 3 layers, we do not have any device. In the application layer, we have software components, right? Here we have software.
In these three, we have hardware. Now, what are the physical layer devices? ඔයගොල්ලන් කලින් ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ මොනවද physical layer devices? දරුවනේ physical layer represent the devices which are used by users. Users තමන්ගේ message එකක් යවන්න, එහෙමත් නැත්නම් message එක read කරන්න, ආපු message එකක් read කරන්න පාවිච්චි කරන devices වලට තමයි physical layer devices කියන්නේ. Right? That means physical layer devices should be interact with the user directly. Physical layer device එක user එක directly access කරන්නේ. Then අපි හිතමු for example we can take our computers and laptops, smartphones, we can take them as physical layer devices, right? Physical layer devices. Is it clear? Is it clear? Next one, data link layer. Data link layer represent the devices. In the data link layer, we have devices which are used to connect physical layer devices. सामान्य physical layer devices connect කරද්දී පාවිච්චි කරන devices තමයි data link layer එකේ තියෙන්නේ. For example, we can have switches, hubs, and layer 2 routers likewise, right? අපි සාමාන්‍යයෙන් layer data link layer එකේ devices කියලා කියන්නේ physical layer එකේ තියෙන devices interconnect කරද්දී පාවිච්චි කරන දේවල්. And as an example for the network devices, we can say router is a network layer device. Network layer device එකකින් කරන්නේ networks කිහිපයක් connect කරන. දැන් ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන home broadband router එකේ router එකට connect වෙලා ඉන්නේ ඔයා. ඊට පස්සේ ඒක තව network එකකට connect වෙන්නනේ අපි router එක ඇත්තටම පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ නිසා මේ router එකට අපිට කියන්න පුළුවන් network layer device එකක්. Right? So let me know, can we connect to the internet using data link layer device? Can we? Data link layer device එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට internet එකට connect වෙන්න පුළුවන්ද? දරුවනේ කියන්න බලන්න. Can we connect to the internet using the data link layer device? Students, can we connect? Huh? Lamai? Can we connect to the internet using data link layer device?
ඉන්ටර්නෙට් එකක් කියලා කිය ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් වෙනවා කියන්නේ අපි නෙට්වර්ක් කීපයක් අතර කමියුනිකේෂන් එකක් වෙනවනේ. data link layer එකේ තියෙන device එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් වෙන්න බෑ. ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් වෙන්න නම් network layer එකේ තියෙන device එකක්ම ගිය යුතුයි. Is it clear? Students? Is it clear? If not, let me know, then I can repeat again. Okay, I'll go through the layers one by one. So then you will learn why I'm telling that we cannot connect to the internet using the data link layer device. So let's see the layers one by one. I will start from the physical layer, that is the layer 1. Physical layer responsible to send individual bits from one place to another place. Actually, when we send message, let's say I'm sending an email to my friend, right? When the email is releasing from my device, from my computer, it will, so I'm writing the email using characters. One characters but the computer cannot identify the characters. So all the characters will be converted to the bit, some binary bit pattern, right? So the physical layer responsible to send the bits one by one. එකින් එකට යවන එකට responsible වෙන්නේ bits ටික physical layer එකේ ඉඳලා data link layer එකට යවන එකට responsible වෙන්නේ තමන්ගේ computer එකේ ඉඳලා data link layer එකට යවන එකට responsible වෙන device එක තමයි මේ physical layer devices කියලා කියන්නේ. Physical layer එකේදී කරන්නේ ඇත්තටම අපේ message එක convert to the bit pattern, right? Then after converting, it will release to the data link layer. Then after, in the data link layer, so you can see here, in the data link layer, let's say this is a one physical layer device, this is another physical layer device, this is another physical layer device, right? So we have here 3 physical layer devices, right? 3 physical layer devices. In the data link layer, it helps to interconnect all the physical layer devices together. So you can see here, E, C, B, used to connect each and every physical layer devices together. මෙන්න මේ මැද තියෙන B, E, C කියන devices වලින් තමයි මේ වටේ තියෙන physical layer devices connect කරන්නේ. For example, we can say, let's say I have 3 computers, right? මංගාව computers 3ක් තියෙනවා. Right? I have 3 computers. So I want to connect each and every computer together. You know, every computer have only one network interface card. එකයි network interface card එකයි හැම computer එකෙම තියෙන්නේ. That means we can have only one link. එක port එකයිනේ තියෙන්නේ. දැන් මේ port එකෙන් තමයි මේ ඔක්කොම connect කරන්න ඕනේ. Let me know, is this possible? Let's say I'm connecting like this one. Is this possible? Is this possible, students? අපිට මෙහෙම connect කරන්න පුළුවන්ද? I'm asking from you. Can we connect? Is this possible?
Students, what do you think? You can just send me your response. This is not possible, right? Because only one port is available in every device. So this is not possible. This is not possible. So let's say I have only one port from each computer. One port, one cable, right? Ek port taking a cable එක So let's say I want to connect these three devices together. So we can use some intermediate device. For example, we can use a switch. Basically, it is used to connect physical layer devices together. So this switch acts as the data link layer device, right? Data link layer එකේදී කරන්නේ ඔක්කොම physical layer devices ටික interconnect කරනවා. එතකොට මෙයාගෙන් එන message එක වෙනම read කරන්න මෙයාට පුළුවන් වෙන්න ඕන. මෙයාගෙන් එන message එක වෙනම read කරන්න මෙයාට පුළුවන් වෙන්න ඕන. මෙයාගෙන් එන message එක වෙනම read කරන්න පුළුවන් වෙන්න. Right? This middle device should be able to read every messages independently. Let's move. Then next layer is network layer. That is the third layer in our hierarchy. This one, third layer. Then the third layer එකේදී කරන්නේ අර data link layer devices කීපයක් interconnect කරන එක. Right? You can see here, sorry. You can see here, let's say, I mean here. I mean this computer, right? I'll rename this computer as BA. So I connected to the switch. And I'm at, let's say I'm at place, my place is Colombo. This is my area. And I want to, sorry, this is my area. Then I want to send a message from this place to this place. I මං කියන්න හිතන්න, just assume this is Goa. There are two areas, right? First area is Colombo, second area is Goa. There are two computers which are placed in Colombo and Goa. Then මට ඕන මෙන්න මේ device A වල ඉඳලා device B වලට යවන්න යම්කිසි message එකක්. Right? Message එකක් යවන්න. ඒ message එක යවද්දී we cannot interact, we cannot connect each other directly, right? So we have to pass different networks so that we are using some network layer devices. Let's say I'm using the network layer devices. Then we can connect each other. Right? So the network layer is responsible to send packets from one network to another network. One network to another network. Then the transport layer, let's say I release the message from my network. මගේ network එකෙන් message එක pass කරා. Then මේක network කීපයක් අතරින් යනවා. එහෙම යද්දී මොකක්ද වෙන process එක කියන එක තමයි මේ transport layer එකේ තියෙන්නේ. For example, let's say I want to send a letter to my friend. මගේ යාළුවෙක්ට ලියුමක් යවන්න. මම ලියුම ලිව්වා. ගෙදරින් බාර දුන්නා post office එකට. Post office එකකින් යවනවා යාළුවගේ ගේ ළඟ තියෙන post office එකට. මේ යන path එක තමයි ඇත්තටම මේ transport layer එක කියන්නේ. Transport layer describe the transportation between one place to another place.
right? Then next one is session layer. දැන් අපි හිතමු මෙහෙම transport වෙලා message එක අදාළ post office එකට ගියා. ගියාට පස්සේ එයා තමයි ඉතින් එහාට ආපස්සට දෙන්නේ. දැන් ඔයාගේ යාළුවගේ අතට ලියුම දුන්නා කියලා හිතමු. ලියුම postman ගිහින් බාර දෙද්දි හැමදාම හැමතිස්සෙම ලියුම් ගෙනියන්නේ නැහැ. එයා දෙන දවසට එකපාරයි එයා යන්නේ නේද? ඒ වගේ when we receive a message, the machine do not read the message in every time. So there's a session time to reading the message. So the session layer tell how the message read, how frequently the message read by our device. මේ device එක කොච්චර කාලයකට සැරයක් message එක කියවනවද කියන එක තමයි මේ session layer එකේදී කියන්නේ. session layer එකේදී දැන් අපි හිතමු දැන් ඔන්න විනාඩි 5කට සැරයක් තප්පර 5කට සැරයක් message එක read කරනවා. message එක අපිට display කරනවා. දැන් display කරද්දී අපි මොන හරි application එකක් පාවිච්චි කරනවානේ. The presentation layer tell how you read the message using a software. Likewise, what are the mechanism you use? Sometimes the message should be translated, sometimes message should be decompressed, and message should be de-encrypt likewise, right? The next one is the application layer. Application layer shows what are the applications you use to read the message. It may be a software, right? Then this is the summary of OSI module. I think you may have learned this one before. That's why I have done in a speed way. So you can start from the physical layer, then it goes to the destination, and after reaching the message to the destination, then the session, presentation, and application layers start. This is the process. Now the thing you want to learn is, in each layer, there are protocols to control the responsibilities. In each layer, there are protocols. You need to learn the protocol. Then we can apply security mechanism based on the protocols. सामान्य protocols පාවිච්චි කරලා තමයි security mechanisms apply කරන්නේ. So you can learn what are the protocols in the physical layer and the data link layer. Actually, we use the protocol as Ethernet. The protocol we use as Ethernet, right? In the network layer, we use IP, RARP, ARP, likewise protocols. What is the IP? Internet protocol, not the internet port. What is the IP? Students? Basically, we use internet protocol to identify the network area. Here you can see RARP and ARP. ARP is used to convert the domain name into IP address. The inversion of the process describes the RAR. Likewise, in the network layer, protocols describe how the networks are connected to each other, right? Transport layer, basically you need to highlight this layer more. The reason is, in the transport layer, basically we have two protocols, TCP and UDP. In the TCP, it says, it's like, let's say, the transport layer describe how the message will be transported, right? Now, let's say I'm using two kind of, I want to send a letter to my friend. I'm using two mechanisms. Common mechanism දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. එකක් normal post එකේ දානවා. normal post එකේ. ඊළඟ එක තමයි registered post එකේ දානවා. මොනවාද තියෙන වෙනස? normal post එකේ registered post එකේ. What is the difference? Students? The difference is, in the normal post, we cannot recognize whether the letter is delivered to my friend. We cannot validate. අපිට validate කරන්න බෑ. අපිට security එක අපේ letter එක මගදී lost වෙන්න පුළුවන්. Right? We cannot guarantee
that our letter will be delivered to the destination in the normal post. This is something like unsecured mechanism, right? This is unsecured. But in the registered post, we can guarantee that our letter is delivered to my friend, right? This is registered post is secure. Likewise, in the networking, we are using two types of transport layer protocols. First one is UDP. UDP is like the normal post. UDP is like normal post. So we cannot guarantee that our destination received the message or received the proper message in the UDP. We just send without having any acknowledgement. We are sending. We only send the message in the UDP. But in the TCP, we can, it's like the registered post. Always when we send a message, we guarantee that our message is delivered to the destination. අපි හැමතිස්සෙම අපි දැන් හිතමු මං ගාව මෙහෙම message එකක් තියෙනවා, right? I'm writing packets, right? Here, let's say these I have packet 1, 2, 3 and 4. අපි හිතමු මම ඉන්නේ මේ router එකේ. router 1. හරි? මට යවන්න ඕන router 2 router 2 කියන එකට. දැන් මම මුල්ම packet එක යවනවා. දැන් මං ගාව packet 4ක් තියෙනවා. මම මේ transport layer එකේ TCP එක ගැන තමයි විස්තර කරන්නේ. Let's say I'm sending the first packet. පළවෙනි packet එක යවනවා. පළවෙනි packet එක යවලා යවුවට පස්සේ දැන් R2ට ගියාට පස්සේ එයා acknowledgement එකක් යවනවා මට I received your packet. දැන් මම දන්නවා මගේ packet එක යාට හම්බ වෙලා. ඊට පස්සේ මම ආපස්සට යාට යවනවා message එකක්. හරි මට message එක ලැබුණා. Then after I'm sending the second packet. Then router 2 again reply to router 1 that it received the message. Again, it sends some synchronization message. Likewise, in the TCP, always we send the packets by getting some acknowledgement from the receiver. The receiver getting acknowledgement එකක් ගන්න ගමන් තමයි packets යවන්නේ. So we can make sure that our packet is delivered properly. හරියට ගියා packets ටික. සහ packet මගදී change උනේ නෑ order එක. ඊට පස්සේ packet මගදී lost උනේ නෑ. ඒවා අපිට හරියටම අඳුන ගන්න පුළුවන් අපි TCP වගේ secured mechanism එකක් හරහා transport layer එකේදී message ටික යවුවා. Right? But in the UDP, I'm taking another example. Let's say this is UDP. I have, let's say I have 4 packets. 1, 2, 3, 4. In the UDP, this is the UDP mechanism. In the UDP, let's say I have 4 packets. I'll send the first one, right? Then I send the second one. Then I'm releasing the third one as well and fourth one. Sometimes when the message delivered to the destination, some messages can be dropped. Sometimes the message order can be changed. සමහරක් වෙලාවට මෙහෙම දැන් අපි හිතමු receive source එකේ ඉඳන් destination එකට යවනවා. යද්දි මගදී lost වෙන්න පුළුවන්. change වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ සමහර packets බාගෙට read කරන්න පුළුවන්. සමහර packets මගදී කවුරු හරි middleman කෙනෙක් ඉඳලා attack කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩාක් security breaches තියෙනවා අපි UDP වගේ protocol එකක් transport layer එකේදී පාවිච්චි කරනවා, right? So we recommend, every time we recommend to use the TCP. The reason is security, right? Security. And
If you have any question, you can ask. Students. And next one, session. Session, presentation, application. Actually, those three represent not the devices, but some applications. So we have several types of protocols in these three layers. SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. Basically, we use to send emails. FTP, File Transfer Protocol, we use to share the files. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, we use in the web. DNS, Domain Name Service Protocol, we use to convert our name, convert our IP address into some name. Then අපේ website වල address තියෙන්නේ www.abc.com ඔය වගේනේ තියෙන්නේ. ඒ name එකක් තියෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් name එකකට යම්කිසි IP address එකක් name එකකට convert කරද්දී තමයි මේ domain name service protocol එක පාවිච්චි කරන්නේ. Likewise, we can use basically telnet. Telnet අපි use කරන්නේ remotely log වෙනවා නම්. අපි හිතමු මට ඕන මගේ lab එකෙන් log වෙලා වෙන location එකක තියෙන network එකක් control කරන්න. So we can using telnet protocol. Likewise, we are using several protocols in this application, presentation, and session layer. Right? Here you can see, here on the left we have OSI model, on the right we have TCP/IP, right? In the OSI we have 7 layers, but in the TCP/IP we have 4 layers. Then මේ OSI model එකේ තියෙන layers combine කරලා තමයි TCP/IP model එකේ layers ටික හදලා තියෙන්නේ. Responsibles are same. සමහරක් වෙලාවට දැන් බලන්නකො data link layer එකයි physical layer එකේ තියෙන දෙකේම තියෙන responsibility තමයි මෙන්න මෙයා ගාව තියෙන්නේ. ඊළඟට application, presentation, session මේ layers තුනේම තියෙන responsibilities තමයි මෙන්න එක්කෙනෙක් handle කරන්නේ. Responsibilities same. The activities are same, but thing is some activities merge together in the TCP/IP model. TCP/IP is the latest model, right? So we move to the, okay, this is the most important point. First, you need to identify how the layers act in each layer. First, you need to learn how the protocols act in each layer. Protocol වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන idea එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපිට හැම protocol එකක් හැමතැනම පාවිච්චි කරන්න බෑ. protocol එකක් පාවිච්චි කරද්දී layer එකක් තියෙනවා සහ protocol එකකින් කරන වැඩ ටිකක් තියෙනවා. එතකොට මේ protocol එක apply වෙන්නේ කොතනටද කියන එක ගැන ඔයගලන්ට idea එකක් තියෙනවා. Then we can identify the security breaches. Then we can apply the security mechanisms, right? Now let's see. There are 4 types of addresses in the TCP/IP layers. TCP/IP layers 4ක් තියෙනවා. Likewise, we have 4 types of addresses: physical addresses, logical, port, and specific. Physical addresses we use, you can see here, physical addresses work in the bottom layer. In the middle layer, it works with logical addresses. In the third layer, it works with port addresses, and the top one works with specific addresses. Physical layer addresses කියලා කියන්නේ physical layer address එකකින් වෙන්නේ internet එකට connect වෙන හැම device එකක්ම වෙනම අඳුන ගන්න එක. For example, we are using MAC address. MAC address එකක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ media access control address. ඔයගලන්ගේ හැම computer එකම හැම device එකකම MAC address එකක් තියෙනවා. It used to filter your device in the internet separately. Network එක ඇතුලේ internet එක ඇතුලේ ආගේ device එක වෙනම අඳුන ගන්න තමයි මේ MAC address එක පාවිච්චි කරන්නේ. So we call it as a physical address. You need to know that there are no 2 identical physical addresses, right? Physical address is unique. Unique. හරි? සාමාන්‍ය physical address එකක් bind වෙන්නේ ඔයාලගේ computer එකේ තියෙන network interface card එකත් එක්ක.
Next one is logical address. Logical address can be vary according to the place where you access the internet. Internet access කරන place එක අනුව logical address එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. Logical address කියලා කියන්නේ IP address වගේ දේවල්. එතකොට IP address කියන ඒවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් හිතමු මම internet එකට connect වෙන්නේ university එකේ network එක. ඒ වෙලාවේ ගන්න IP address එකයි මම ගෙදරදී connect වෙන IP address එක වෙනස්. Right? IP address can be logical address can be vary. Next one, port address. Port address එකක් කියලා කියන්නේ I'll show example for you. Port address. Port address කියලා කියන්නේ දැන් අපි හිතමු you can see the port address in your computer. I'll show how to see. Sorry, give me 1 second. I'm sharing my entire screen. Can you see the screen, student? So I'm opening a CMD command prompt. So you can see the port addresses using this command net stat -a, as I remember. Port address එකකින් කියන්නේ දැන් අපි යම්කිසි network එකකට connect වෙනවා නම් දැන් අපේ computer එකේ අපි හිතමු මම වැඩ කීපයක් කරනවා. Every time we are doing multitasking. Multitask කරනකොට හැම task එකකටම අපි හිතමු internet එකට connect වෙනවා නම් එක එක network හරහා connect වෙන්නේ. එක එක address හරහා connect වෙන්නේ. එක එක logical address හරහා connect වෙන්නේ. device එකට තියෙන එකම IP එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ IP එකකින් අපි connect වෙන්නේ එක එක location වලට, එක එක address වලට. ඒ address වලට connect වෙද්දී දැන් මේ අපේ computer එකේ තියෙනවා address වර්ගයක්. ඒකට අපි කියන්නේ port address. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් මට යවන්න මං ගාව තියෙනවා මෙහෙම. මං ගාව තියෙනවා මෙතන water tank එකක්, right? I'm getting a small example. Let's say I have water tank. දැන් මේ water tank එකෙන් බටයක් එනවා. මේක වතුර තියෙන්නේ. හරි? මේක යවන්න ඕන එක එක places වලට. දැන් මේ water tank එකට අපි හිතමු water tank එක අඳුන ගන්න මම පාවිච්චි කරන address එක IP address එක, right? මෙන්න මේ එකම IP address එකෙන් තමයි මෙයා යන්නේ. දැන් මේ ඔක්කොම මේ අනිත් ටැංකි තුනටම අපිට එකපාර වතුර යවන්න බෑනේ. එකම line එකේ යවන්න බෑනේ. අපිට separate line පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. මෙහෙම. right? එතකොට මෙයා යන්නේ එක line එකකින්, මෙයා යන්නේ තව line එකකින්, මෙයා යන්නේ තව line. මේ තුන් දෙනා line තුනක්. Likewise, port address represents some channels used by your computer to make sure the communication between different devices. සාමාන්‍යයෙන් මේ channel වගේ තමයි port address. මෙයා එක port එකක් වෙන්න පුළුවන්. මෙයා තව port එකක්, මෙයා තව port එකක්. දැන් බලන්න මෙතන example එකේ මෙන්න මේ mechanism එකේ different port use කරලා තියෙනවා. right? Different port. Is it clear? Port address is used to make sure the communication between several devices together in the same time. And port address, actually it's a 16-bit address. Decimal number එකක් තියෙන 16-bit එකක්. 753 ඊළඟට 5564 ඔන්න වගේ 16-bit decimal number එකක් තමයි port address එක වෙන්නේ. You can check the port addresses, active port addresses in your computer using this command.
This is the command net stat -c. You can check the active ports in your computer using this command. Okay, let's move to next. Okay, now we learn several layers are there, and with that several protocols are available. With that we are using several addresses. So let's observe how this architecture used in the real-time environment. කොහොමද මේ layer architecture එක ඇත්තටම use වෙන්නේ real-time environment එකේ use වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. To do that, I'm using a tool in here, software, Wireshark. The software is Wireshark. I put the link to install the software in the LMS. Actually, Wireshark helps to monitor the network. Basically, we are using Wireshark to monitor the network. Okay, I'll show you how to open it, right? In my desktop, there is no any shortcut. So I already installed the software. This is the one. I'll open it. Once you open the software, it will look like this. ඔගලම් Wireshark software එක open කරාම මේ වගේ පෙන්නනවා. So it will show at the bottom what are the networks. ඔගලන්ට පෙන්නනවා networks කීපයක්, right? Here you can see if you connect your computer with a local area connection, it will indicate in here with some signal pattern. Signal pattern. Then let me know how many signal patterns are available here. Students. කොච්චර signal pattern තියෙනවද? Neutral එකක් නෙමෙයි, pattern එකක් එක්ක signals කීයක් තියෙනවද? Students? කීයක් තියෙනවද? So here we have two patterns, right? That means it represents there are two networks are available. So if you want to connect to your network and observe the network, just select the network and it will open the network, and then you can observe how the network is sending packets. Right? So you can open and just observe. But I'm not explaining to you regarding the current network. So I already put a sample to you to observe the network. If you want to observe your network, just use this procedure and observe. Then it's continuously capturing the packet. සාමාන්‍යයෙන් මේ capture කරන packets එක දිගට ඔයගලන්ට නවත්තන්න ඕන නම්, so you can use this red color icon.
එතනින් පැකට්ස් ටික නවතිනවා. කැප්චර් වෙන එක නවතිනවා. එතනින් එහාට කැප්චර් වෙන්නේ නැහැ. හරි? ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් තියෙන details ටික analyze කරන්න. But I'm using a different scenario. දැන් ඔයගලන්ට මේ පැකට්ස් ටික මේ capture කරපු ටික download කරගන්න ඕන නම් save කරන්න ඕන නම් you can use this procedure. Just click on the file and save, and then your file, select the location and save. Right? Once you save the file, it will look like this one. Right? මේ වගේ තමයි පෙන්නන්නේ. මෙන්න මේ වගේ පෙන්නන්නේ. Now I'm using already saved file. මම දැනටමත් save කරලා තියෙන එකක් use කරන්න. If you want to open an existing file, just use this procedure. Click on the file, open, and select the file and open. Right? So I'll tell how to identify the components in here. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. හරිද? හැබැයි අපි බලමු මේ එකින් එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. The time එකෙන් පෙන්නන්නේ කොච්චර වෙලාවක් මේ network එක ඇතුලේ එයා process වෙනවද කියන එක. source එක, destination එක, protocol එක, length එක සහ information. අපි එකක් ගමු. අපි හිතමු මට TCP ටික capture කරන්න ඕන මේකේ. මේකේ ගොඩාක් තියෙනවා වර්ග. ඔයාලට පේනවා ඇති protocol ගානක් තියෙනවා. SMTP is there, TCP is there. Likewise, we can observe several protocols. When you observe the network, you can observe several protocols. Let's say you want to filter the TCP. In this browser, just type it as TCP. One second. Oh, it's not working. But you can search it, right? It will take several minutes to give the results. Let's say I got only TCP. TCP විතරක් ගත්ත කියලා හිතමු. Now, let's say I want to observe this network. TCP. Let's say I filter this one. Let's say I'm using this one. When you double click on that, when you double click on the selected row, it will show all the information. සාමාන්‍ය transmission control protocol එකේදී පාවිච්චි කරලා තියෙන port එක මොකක්ද? ඒකේ destination port එක මොකක්ද? ඊට පස්සේ ඊළඟට internet protocol එකේදී මේ source එක මොකක්ද? destination එක මොකක්ද? ඔක්කොම බලන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතමු we want to attack a device. So we can identify the device and the port details in here. Details ටික අඳුන ගන්න පුළුවන් මෙතනදී. Destination port is there, destination address is there. So we can identify each and every information. In the Ethernet protocol, it shows the physical addresses of devices. And also you can capture several details in here, right? Now let's say I want to check the communication between 172.16.16.225 and 172.16.16.221. මට බලන්න ඕන communication එක
172.16.225 සහ 172.16.221 අතර. දැන් ඔයාලට පේනවනේ මේ කීපයක් තියෙනවා. හරි? කීපයක් තියෙනවා. ඒ දෙන්න අතර තියෙන transmission control protocol එක තමයි use කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති the first one. First row it represent the source is requesting to open the port from the destination. Transmission control protocol එකේදී අපි කෙලිම message එක යවන්නේ නැහැ. අපි මුලින්ම අහනවා message එක යවන්නද? ඊට පස්සේ යා reply කරනවා එවන්න. ඒ අනුව තමයි අපි යවන්නේ. ඒ වගේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. It is requesting using synchronization message. And 172.16.16.225 replied that with some acknowledgement to the source. Source එකට එවනවා reply එකක් හා කමක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ තමයි එයා අපස්සට යවන්නේ. So you can see. Observe first three packets, right? Then identify how the transmission control protocol works. Likewise, I'll give you the quiz based on the Wireshark, right? So try to learn how this works by yourself. So I gave some introduction, so you can identify how the SMTP work and TCP work in this Wireshark packet analyzer, right? So if you have any question, you can ask. No questions? Next week onwards, I'll discuss with you security mechanisms in each protocol. So in this week, take your time and study more regarding the protocols and how each protocol works according to the responsibilities of each layer, right? So thank you for joining for the lectures today, and I hope to meet you again in different time slot during this week. If you have any question, you can stay. Otherwise, you can leave from the session. Thank you for joining.